Hey, welcome back to another episode of Outside In. Your go-to source for honest conversations about relationships and marriage. So if you're ready, let's go. Wah, kita dah masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, esoknya first sahur of the month lah kan. Wow. Cepat gitu Masya Allah. Last year kita Ramadan, kita take a break from the podcast kan. Oh wow. Kan. Yes, It's exactly a year ago lah. Wow, korang 1 year. Yes, so InsyaAllah it's this been amazing. But this Ramadan will be a special one because we're gonna kick off Ramadan with a very special guest as well. Yes. Before we introduce our guest, this episode is brought to you by Tahniq Services and Nariza Management Services. Yes, so if you're looking for Tahniq Services, you can contact them at 900-44229. Yes. Nombor cantik. 9004-4229. Yes, and if you want to fulfill your fidya, you have to fulfill your fidya. So contact them at 833-23238. Senang kan lagi satu number nama dia. cantik. So also you can always find them at their Instagram as well at tahniqservices.sg as well as nariza.m.svc. Yes, and they will also have a booth this coming this Ramadan. This Ramadan, yes. Dekat Geylang Wisma Bazaar, and their booth number is 454 and 456. Korang akan nampak something very familiar there. Oh, mini Kaabah. Yes, mini Kaabah. So don't forget, you pass by them, you say, ni kan yang Nariza Services kan? That's right. Macam gitu, okay? We walk past there, say hi to them. You can fulfill your fidyah over there as well. Betul. InsyaAllah. So with that, without further ado, let's introduce our guest for today. Zaki Awi and Saida. Zaki Awi Zaki Awi. Yeah, dah macam nama artis gitu. MasyaAllah. Halo. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They are the people behind Nariza Management Services as Yes, well as and Tahniq Tahniq Services. Services. Yeah, so muka-muka dorang lah kau tengok betul-betul macam muka dorang dulu. Macam gitu. So we want to get to know them better lah. Like macam mana start ada niat nak buat tahniq and everything and macam fidya and all these things, right? Yeah. And kita dengar Zaki ada banyak cerita interesting pasal tahniq. Yes, and I think when we met them a few weeks back kan, we had a good time sharing all the stories, and we are very excited to share it with you guys. So korang bila dengar ni, korang kadang-kadang mungkin takkan percaya, ni betul boleh jadi, and betul-betul dia terjadilah. Pasal kan. And then they also have this service, right, that I think nobody else is doing it, Bila I dengar, I macam, there's such a service. So they will do tahniq dengan tarawih sekali. Yes, correct. Wow. Maybe before that kan, maybe we introduce them, let them introduce themselves. How long have they been married? Pasal kita kan podcast marriage kan. Betul, nak tahu sikit cakap lah. Tahu sikit-sikit juga how you guys jumpa, just a little bit touch and go about how you met and how long have you been married and all that. Silakan. Okay, siapa nak start dulu? Scissors, paper, stop. Nak ladies first. Kalau tak salah ladies Okay, first. ladies first We have been married since 13 March 2021. What Wow, 13 March? exactly. Yeah. So it's also So post-COVID it's lah. true. Yes, it correct. was a COVID 10 more wedding. days. 13 March ya. Oh wow, Nice. anniversary. Been married for almost 3 years now. Yes, 3 years. Alhamdulillah. InsyaAllah. How has it been, guys? Alhamdulillah. 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 How do you guys Alhamdulillah. know each other then? Okay, you do the story. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Zaki, Sheikh Ahmad Zaki bin Sheikh Alwi. How I met her is 2017 because of Minyak Wangi. Minyak wangi ya. So at that point of time I selalu pulang balik Mekah. So I think she saw my Instagram. So she request for the Minyak Wangi lah. Okay. Oh, okay. So apparently kita carikan lah kan. Pasal orang dah minta. Correct. Orang dah minta kan. Okay. Dan nak jadikan cerita, I post my niece punya gambar. Dan lepas tu dia cakap, saudara dengan ni macam mana boleh related lah. So apparently we actually met during our younger days. Because my auntie jaga dia. Are you serious? So Masya we Allah. united in 2017. Yes. So actually dah jumpa dah lama. So wait, your auntie was like a caretaker. Is it? Caretaker for her lah. Oh wow. But you guys didn't know lah until Tak tahu. dah tanya-tanya Tak tahu. baru macam wow, patut tu lah kahwin.
Tak lah. Sebab tu kan 2017. my mind. That is after 5 years 2017, Yeah, 2021. 17, 18, 19, 20, 21. After 5 years of betul-betul get to know each other lah. Correct. So but back then bila you minta minyak wangi tu memang you genuinely minta minyak wangi lah kan. Yeah, Tak ada correct. macam I wanted that minyak wangi. Yeah. nak minyak wangi dapat suami. Oh, it's a tagline. Boleh buat selling point ni. Betul. I ever considered matchmaking services lah. Okay. Wow, idea. Idea business. Ya Allah. So, Zaki ni dia kan actually businessman tau. Dia ada Nariza Management Services, dia ada tahnik and everything. So you buat tahnik ni before you met Saida or after? Before. Way before. 2015, 16 I dah start. How old were you then when you were 12? How old lah? Nak put nama apa your age tak? I mean everyone know. Everyone know my age already. I mean I think that point of time apa 21 20 years old, 21 years old. Masih baru habis sekolah kan. Yes, correct. So how do you start then? Okay, so I actually followed this satu ustaz. Dia cakap dia ada marhaban. Okay. So I followed him lah, ikut baca marhaban tu. Tapi lepas pada marhaban tu, everyone sit down. Lepas tu dia keluarkan shaver. Dia start to shave the baby punya rambut, head lah. So I was very macam, selalu kita tahu gunting je dah, that's it kan? That's it, baby tu melalak lah. Melalak lantak dia lah kan. Tapi ini is different. Dah habis, dah gunting-gunting, dah pusing satu round semua dah gunting. Duduk, dia shave lah. Sampai botak So I got curious, I asked lah, so, macam mana semua. So dia explain, this one is tahnik. Dia ada cara-cara dia, dia ada nama-nama dia, ada term. So a lot of people confuse. A lot of people confuse the term of tahnik, tahlik, tahlil, talqin. Talqin yang baca-baca. Ta. So there's a few things that we need to understand. Yes. So macam tahnik dengan tahlik ni is two different things, which tahnik is a whole event of this. Okay. Macam tahlik is suapkan korma yang madu. Madu, air zam-zam, that is tahlik. Okay. So tahnik is macam shift or is the whole event lah. It's the whole event. Semua nama asalkan juga. Tapi ada orang bikin tahnik dia nak tahlil. Betul. So it's not appropriate. You are welcoming someone newborn, tapi you ada majlis tahlil untuk orang yang dah pergi. So it's a bit not say funny, it's a good thing. It's like a cycle. Cuma I mean it's a happy punya majlis, tapi also baca Yasin. I mean it's not relatable lah. It's not relatable. So people need to understand there's a few services that kita buat. That means kita buat ada kita include in. Macam tahlil inside the package Because why? Because people request and we cannot say no. So we have the specific services lah kalau ada orang tanya dan sebagainya. Okay, then I ada question. Yeah, Is there a difference between cukur rambut dengan tahnik? Okay, cukur rambut is a majlis also. Majlis cukur It's a rambut. majlis cukur rambut. Selalunya kalau orang panggil cukur rambut tu ada marhaban. Ada group datang 20. Okay, dulu 20 lah Sekarang dia towards sampai sekarang dah makin kurang. Kadang-kadang group tu 5 orang je datang. Ada kadang 3 je. Yang saya kena tak boleh make it kan. Jadi ada suara yang lebih kuat pada tuan rumah. So they have this group yang akan datang. So that is called cukur rambut. So cukur rambut usually it doesn't do shaving semua. It's just gunting rambut, kasih makan madu, korma, something dah. So it's different. It's not the same So it's thing. different. So that's why we have this service yang ada dipanggil sebagai marhaban plus tahnik. So marhaban tu is kan ada gunting semua, then duduk tahnik. Right. Okay. So macam mana is there macam more benefits ke apa tu tahnik? Okay. What's the A lot of people tanya ni pasal apa tahu? Diorang ingat it's hukum. Diorang ingat hukum. So perkara ni is not relatable to hukum. Kita cuma nak tahu berapa nak sedekah. So
Diorang akan tanya, sedekah apa tu? Okay, bila kita shave the baby's hair, kita akan weigh. So from kita weigh tu, kita dapat tahu berapa gram, then we convert to harga gold. Oh gitu. Bukan beli gold, tapi harga gold as of today tu kita convertkan, then itu duit untuk sedekah lah. So certain people dorang tak nak. Dorang cakap saya tak nak shave, saya nak gunting je. I got no problem with that. Tapi at the end of the day dorang tanya, Ustaz, habis yang nak sedekah tu macam mana? Habis ni you nak gunting macam So mana? that's why I say, since you gunting, terserah berapa you nak sedekah. Maybe you can just round off to 1 gram, and you can just sedekah the money lah. Wow. Dia bukan macam it's not a must. It's not a must, tapi ulama galakkan. Macam ulama-ulama Yaman, Hadramaut, dorang galakkan untuk shave. Ada sampai buat every Wednesday 40 kali. Oh, I heard of that. Yes, I myself every Wednesday 40 times. So my arwah nenek sampai cakap apa tau, bila aku nak tengok dia ada rambut, setiap Rabu kau say to my father lah, setiap Rabu kau cukurkan. And cukur pakai blade, bukan pakai shaver. It's blade. Wow, old school. Yes, it's blade. So actually I tak tahu banyak tentang tahnik ni lah. Kita belum ada anak lagi kan. Yeah. And Understand. I think some people out there also tak tahu. So hari ni kita sama-sama belajar ya. Yes. Correct. Lagi dah nak masuk bulan Ramadan ni kan. Yeah, so And talking about bulan Ramadan, right? Yang I mentioned earlier tu, they have the tahnik services plus tarawih. Tarawih, correct. Oh, so macam mana tu? Okay, first of all, it encourage the whole family to sembahyang tarawih sama-sama. Yeah, betul. Secondly, I ever went to rumah yang bikin tahnik during Ramadan. okay. So first of all is first issue is during daytime. First kita tengah keadaan puasa, so we have to go and do the service. Secondly is bila kita buat lepas maghrib, the family members very rushing. Ada nak pergi semayang dekat masjid dan sebagainya kan, so it's very rushing. So that's why we come to a point that we do it together. Dan lepas shave apa ni semua, we have our own time. I mean dekat rumah ada toilet, ada apa, it's all keselesaan lah. Then semayang sama-sama. So the family members kalau datang pun, it encourage everyone to come also. Betul. Kalau kat tak sana kan, tak ada excuse lagi. Kalau tak macam Armak, ni malam nak semayang kat sini lah, tak apalah, you all go head first lah. You all cukur rambut je lah. Dah habis tarawih baru datang. So when we do this, we encourage everyone to come over also. Yeah, ni of course this is the best time to, especially Ramadan, is the best time to kita beribadah sama-sama as a family. Correct. Eratkan silaturahim. Betul. So for this tarawih, because there will be an ustad or there will be a Myself imam. ataupun my boys will come over. Usually I will tag along with one boys lah. One boy will follow me. Diorang budak madrasah, so kita kedepankan mereka lah. Kita kedepankan future correct. imams. Because bacaan diorang pun betul, bacaan diorang pun baik. So why not kan? Kita kedepankan diorang. For me myself cukup lah. Dulu dah dapat chance untuk jadi imam kan, kasih orang lain jadi imam pula lah. So they will lead the Correct. It's either myself or some boys will lead lah. InsyaAllah. Imagine the scenario tau. Kita semua dah penat satu hari bekerja, bertugas ke, ataupun on a weekend for example dan lepas tu kita nak buat tahnik. Tapi semua rushing macam Zaki cakap tadi. But ni dah lepas buka, lepas tu kita buat tahnik, ada maghrib. Selalunya macam mana? Maghrib. Sorry, yang tahnik will come before maghrib. Okay. So tahnik is about 15 minutes, 20 minutes. So it will just nice before maghrib. Lepas tu kita akan buka puasa, solat maghrib. So while tunggu sampai isyak tu, maybe there will be some tazkirah ke. Tazkirah. For me I feel that is the time where the family members jumpa. Betul. So kalau macam mana kita tazkirah pun, they will still have their own topic to talk about. So we will always suggest that tuan rumah yang bilang kita lah, nak bikin ceramah ke. It's customized lah kan. Customized anything anything that is suit the family members. Masuk isyak, sembahyang isyak, kemudian kita akan terus start dengan tarawih 8 rakaat. Wow. And all the while kalau let's say lah kalau mungkin ketua keluarga dia tak confident untuk lead the tarawih prayers ke apa, we have seorang yang
fasih dalam tarawih ni to lead you kan. Korang takkan miss punya. Because everything is all guided lah. It's guided. I think this is an amazing service because setahu kita kalau nak tarawih, kalau tak tahu pergi masjid ataupun pergi bawah blok kan. But now it's in the comfort of your own home. But again if ada klien yang macam saya more comfortable of just doing tahnik, not with the tarawih, you can just contact us also. We still have that tu lah. Cuma this is something new, something to kasih jemaah ataupun kasih klien-klien ni lagi selesa. So at least the mother pun tak risau. And also the father yang kalau nak pergi sembahyang tarawih dekat masjid pun dia tak risau, anak tu baru dilahirkan kan, mak tu how's the mother's doing. So they are at their own place, so they know the punya safety. Betul. It's amazing kan. Kalau kita belum ada anak lah, kalau ada insyaAllah lah. Kalau lah anak, ada kawan yang akan melahirkan and dah melahirkan baru-baru juga. Tapi dah lepas lah 7 hari kan. Tahnik ni how old must be? Okay, tahnik is sunnah is to do 7, 14, 21 days after the punya born day. So usually kita ambil up to 2 months. Okay. 2 months. Pasal why not more than 2 months? Pasal baby dah start to fidget. Dia dengar bunyi shaver, dia dah start to meronta dan sebagainya. It will take a lot of time. A lot of time. Dia kalau 7 days, 14 days the best lah. So maknanya nak kena buat more than one time lah tahnik ni. Tak sekali. Sekali je. Unless it's either 7, 14 or 21. It's either 7, 14. Kalau 7, 14, unless every Wednesday. Betul tak? Betul. Unless every Wednesday lah. Itu untuk lelaki je. Ada perempuan pun buat juga. Ada baby girl pun buat juga. I pernah dengar ada one of my friend kata this is to prevent him from being a budak nakal. Sebenarnya makin nakal lah. Makin nakal. It's actually ulama-ulama Hadramaut dorang suruh shift is untuk hafalan. So that senang masuk. Senang masuk, senang hafal. So if you guys want this tahnik plus tarawih, or even if you just want tahnik also boleh. You can contact them at 90044229. Senang, ada hafal 90044229. Dia kalau ada anak tolong call. Yes. So this is one of the services that they provide. Not just in Ramadan. Kalau nak generally, kalau nak beranak lepas Ramadan pun boleh call kita. Ada kontrol lah kan. Aku nak tunggu Ramadan 1 tahun kat dalam baby. Takkan nak paksa keluar kan. Nak paksa keluar tahun Ramadan. Itulah. Kalau baby keluar Ramadan, nama dia Ramadina. Kalau keluar Syawal, nama dia Syawal. Betul. My niece nama dia ada Ramadina. Kalau keluar Zulhijjah, nama Haji. Atau Zul. So sekarang ni you all buat tahnik together lah, husband and wife, is it? Yeah, so after the service macam dah overwhelmed. So and I'm pula masuk NS. I got no time to I got no time to do. I got no time to run. So I pass everything to her. When she's not a business person, I was afraid. First, I was very scared because I scared when I pass something, orang tu akan give up because it's not their passion. Betul tak? But eventually it's like macam I keep on checking on her. Okay tak, okay tak, apa ni semua. But in business there's up and down lah. Ada bulan kadang-kadang kita punya tahnik belasan je. Ada bulan tahnik sampai nak dekat 40, 50. Hari-hari keluar. So hari-hari baby keluar. Cuma hari-hari yang baby keluar tu tak tahu lah dia ambil kita ke tak kan. Pasal kat Singapura ni banyak. Yang juru tahnik kat Singapura ramai, masya-Allah. Sebenarnya I nak tanya dengan Zaidah dulu. Okay, so pasal I talk too much. Pasal all this, pasal he mentioned kan yang apa, he pass it over to you kan. What was your first thought that goes to your head? She don't want. She said no. I got other better things to do. I macam hidup balik. I didn't want because I'm not a risk person at first. Wait, prior to that, what were you doing bila dari time NS tu? I was admin associate gitu. Okay. So I have a stable job with a fixed
fixed income lah. Yeah. Okay. Fixed. I had to say that because that was what I brought up. Yeah. I have a job, okay? Ada kerja. And my kerja is like when I balik rumah dah pukul 8, 9. So macam I don't think I can handle. Yeah. But Dia macam dah. But yeah, I mean Zaki trusted you to do it. yeah. Yeah. So as time goes by, I macam just like you, macam tengah-tengah kerja tu macam boring kan. Then I start to play around with Canva. Habis start to deco-deco. Yeah. Then after that, she start to do for me poster. Poster dulu. Yeah, so Dia I macam start doing tak nak poster. tapi sikit-sikit Try. buat. Then I feed her with all the information. Yeah. Semua. So, Baru kita mana tu. ada days where I told him why not we do a promotion. Just macam for Blue tengah kerja-kerja. Okay, tak apa, kita fikir pasal tahnik pula. In a way dia punya business mindset dah termasuk. Termasuk, Dia awakened gitu. Correct, yeah. So I'm a marketing person. So when come to marketing, I know what is here, what is there. So when she fit in with the ideas, I somehow I know where to navigate the thing tau. So macam the idea is there, the idea is there. They just fit in je. Macam nak buat yang this tahnik yang terawih ni. Because we were talking about macam susah macam orang nak pergi. Because I told her it's very hard for me to go tahnik during the daytime. So puasa punya time for me lah personally I want to macam focus on macam semayang 5 waktu tu macam dekat masjid kau boleh kan macam on time semua. So kalau ada tahnik I have to rush, I have to go here go there. Sometimes in between of solat dekat masjid nak kena pergi. So I say why not we do something, why not? So dia cakap okay lah buat time tarawih. Buat time tarawih macam mana aku nak shave kepala budak tu dengan time tarawih kan. Jangan lepas 4 rakaat terus shave. This discussion was like so random. It was random. during KL trip macam fikir, is there anything that we can do so with tahnik? we love to go KL. So I love to drive. So we will talk business ideas. Pasal KL dalam 4-5 jam gitu kan, benda driving kan. See? Yalah. Buat dia. Kalau drive lah. Legally lah. Kalau kena flash tak Siapa yang dengar? Also the idea came from you. Yeah, slowly. So dia kerja dia macam dia diam lah. He like dia macam perhatikan je daripada jauh. Okay, budak ni pelan-pelan until he's just So I just bukan lepas tangan, but I just let me hand serve over it. hand over everything. I cakap dia you just pay me of pergi tahnik. Correct. So if somehow I dah tukar, I'm not the boss, I'm just working under tahnik. Yes. So at the end of the month you just pay me, that's it. I got other things to do. So in a way dia macam dia tu jadi you have any services, you have any clients, you pay me to go to the client. Yeah, even my macam 6 years ago punya client, Ustaz masih buat tahnik tak? Cakap ada. You text my admin. So diorang akan text admin lah. So if is it safe to say kalau siapa yang nak engage, Saida yang akan berbual dengan korang? No, Saida punya staff will talk lah. She's Back on then the was back end Saida. lah. Back then was Saida lah. Understand. Pasal ada tahnik services SG. Yes, that's right. Correct. And we are registered, so Yes, that's important lah. So tak ada yang mepek-mepek punya lah. Yes, correct. Datang tiba okay nak share mana punya budak. Talking about that right, I think Zaki ada banyak cerita kan. Yeah. Apa kita kita dengar sikit cerita. Okay. But I think we start off with that dia punya struggle time dia muda-muda tu nak jadi pentahnik ni. Okay. Starting myself as jurutahnik, that point of time tak ada kereta, tak ada motor. Okay. Baru nak pass motor, itu pun I not see back lah. I minta pasal my mom, my dad tak akan kasih bawa motor. Dangerous dangerous because my 2 brothers ada license motor. So it's because of maybe mungkin orang balik lambat ke apa kan. Mungkin. Save the last one. So I'm the last boy, so dia cakap no motor, no apa. But I got that time ada lesen kereta. Cuma that point of time nak beli kereta macam mana kan. Masih baru habis sekolah. Correct. So I say macam mana so I naik bas turun bas lah. Naik bas turun bas sampai tertidur. Tertidur dalam bas. Orang jalan pakai songkok bawa makeup punya box. Dalam ada shaver semua. Ada diorang ingat dia ni lembut ataupun dia ni gila. So that's what I do lah. Naik bas. Ada this one point of time nak pergi Toa Payoh. I still remember.
I stayed in Pasir Ris. So nak naik, kita naik bus tu, I tertidur terlajak terus sampai kat mana tak tahu. And that point of time that client dia tak call ataupun dia tak text tau. That you lambat ke apa? Dia lambat apa. So I was panic lah. Dah sampai mana. Then lepas tu that point of time baru nak turun, nak cross over, nak apa ni semua kan. Dia dah jatuh di tipe tangga. Lepas tu bila time kita cross pula, What happened? Bila time cross pula naik salah bus. Alamak. Naik salah bus. Dan naik salah bus sampai dekat interchange pula, tak tahu apa bus nak pergi rumah dia. Aduh. Allah. Dah sampai dekat area rumah dia tu tak tahu apa blok. Pasal apa? Siapa boleh teka? Handphone tak ada bateri. Tak ada bateri. Dah agak dah. Apa tak ada bateri? Ni Murphy's Law ni namanya. Ini rabak. Ini kan gorong. Ini rabak. Dia belum sampai rumah orang tu baju dah basah. Pasal apa perlu macam ni. So I dekat Toa Payoh interchange, dia ada banyak kedai handphone. So I went to one of the kedai, cakap, can you please charge for me lah? So dia minta $1. Bayar elektrik Terpaksa lah kena bayar elektrik kan. So then after that, then I saw a lot of missed call. Alamak. A lot of missed call sebagainya. So I call the person lah. I cakap, bang, sorry bang, I don't know where your place. First time dekat Toa Payoh lah kan. Naik bas turun bas kan. Selalu kalau pergi hari raya naik taksi kan. Ini naik bas turun bas semua. So now it's like, oh okay. Then dia cakap, okay dah. So are you coming or not? Dia cakap, datang. Kalau tak saya nak buat apa dengan ni makeup box ni kan. I still have to come to your place. So I pun datang baru start tahnik dan sebagainya. Tapi bila sampai tu muka dia macam that particular client tak adalah. But I ever have a client yang kita datang siang, dia suruh tunggu luar dulu. Tunggu luar. Now is not the time yet. Dia kira macam on the dot, means on the dot. So on the dot. Siangnya selalu kan orang tak apa, masak dulu, duduk. Because for me, I kalau datang tersiang is because I want to tumpang solat. So tapi kena tunggu luar. Tunggu luar. Kan kalau aku buat sembahyang kat luar kan. Semua itulah. So that is where I start lah. Then lepas that, masya-Allah lah, lepas tu ada motor, then tahnik is easier. Senang sikit. Tahnik is easier. Macam I can take more jobs. I can take more tahnik punya service. Save a lot of time on the motorbike lah. Correct. Pasal naik bus, our gauge is about 40 minutes untuk sampai to another location. Wow. So macam I say, kita punya event is pukul 12, our next majlis pukul 2. So 2 hours. Tapi kalau dengan motor is like every hour I can do. And I pernah buat sampai 11 majlis one day. Wow. We start from 11 AM sampai 8 malam. Wow. Back to back tau. Back to back. Tapi kalau ada satu baby cranky je kan, habis semua majlis delay. Semua caught up lah. Apa nama, the snowball effect. But I think at that point of time you were already the punya admin lah. That point of time tengah gemilang. Zaman gemilang lah. Macam okay, I ada question. Okay. So bila you cakap baby tu meronta-ronta kan, is ya Allah, is a bit hard kan. So macam you boleh kasih kita macam visualization or like macam for us to anticipate describe Okay. how is the process like? Okay, the process is once everyone is seated, then I will start with the mukadimah, the opening. Okay. Then first when the opening, the father of the baby dah carry the baby already. Okay. Then we will while doing the opening, I will hancurkan the korma. I will put a bit of madu. So why I put madu? A lot of people don't tak kasih, orang cakap kalau masuk kat baby madu takut jantung dia stop, liver dia apa. So kita bukan masukkan satu sudu. Bukan satu sudu. Sikit je, just to make the korma tu moist. Lagi kadang korma kering. So kita nak kasih dia lagi macam jadi macam paste lah. Jadi baby tu masuk dia sedap. Second dia boleh telan. Kadang-kadang betul benda tu sedap, baby tengah nangis macam mana pun masuk mulut dia tu diam. That is the macam trick lah. That's the trick. So while doing that, I will hancurkan the korma, I will taruh madu sikit. Then habis the opening, then I will ask the father of the baby to carry the baby on the left arm. On the left arm. Left arm. Then we will start with the father first. The father will take the korma and madu, swapkan baby. Dah swapkan the baby, then we will always selalu selawat, talk to the baby.
Talk to the baby. Because ini bukan kucing. Kucing tak boleh reply balik kan. Memang baby at that point of time tak reply you. But the connection is there. The connection is there. So you talk to the baby, selawat apa semua, kasih makan. Then after that, once done, the mom of the baby. So once the mom of the baby, we will always see the mom selalu 7, 14, 21 days belum habis pantang lagi. Yes. So jangan yaya papaya nak duduk bawah, nak bersila. Kesian. Tolong jaga dirilah. Jaga diri. So I pernah satu kali tu happen that this mother ni dia duduk happily On the floor? on the floor and dia C-sec. Wow. So berarti dia bangun, dia jahitan terbuka. Allahu Akbar. So it's another salah So it's another issue already. So from there I learned that okay, the mum have to just sit at the sofa or bawa kerusi dekat situ, duduk. You bring the baby to the mother. Yeah, because the father will just pusing, naikkan sikit je. Then the mum ambil the kurma, suapkan, done. Then we will call the elderly, macam datuk nenek, siapa yang nak suapkan dan sebagainya. Diorang akan suapkan lah. After that I will do the last one. Then once I do, I will selawat, I will baca surah Al-Insyirah. Then we will start with the shaving. Okay. Once the shaving tu kita akan selawat lah, sallallahu, tapi tak diri, duduk. Duduk. Macam ada pula dengar selawat terus nak diri dan sebagainya kan. Yang pakcik diri je lah. Tak perlu lah, tak perlu untuk diri. Kita selawat tapi tak perlu untuk diri lah. Because kalau diri, first of all, bapak yang tengah pegang tu kadang-kadang kaki krem. Duduk lama. Itu first. Second, kita nak tada tu rambut. So kalau kita diri dengan fan buka apa dia semua, rambut dia ke mana, there's no point. So bila shave tu nak kena off fan lah. Everything Best is off. to off lampu Kalau pula. aircon okey aircon. Aircon depends. Dia punya Fan plate dia nak kena naikkan. Kalau dia turun, dia punya angin tiup kan. Tengok ni experience dah. The shave shoe. Because I ever encounter macam family members. Panas Allah. Panas kalau mak. Macam mana panas buka fan. Dia pun buka fan. Dah melayang. I said no, jangan. Jangan nanti rambut. Tak apa, panas buka. Aduh. Lepas tu benda tu terbang. The father of the baby macam Then I tengok the father shave lah. Begitu je, apa nak buat. Nasib badan. Tapi tak lama kan, 15 minit je. Okay, I pernah buat 8 minutes, I pernah buat 10 minutes, I pernah buat 15 minutes, I pernah buat 20, I pernah buat 30, I pernah buat 1 hour. Depend on the baby. Baby and the father cooperate, wah, that's the best. Kadang-kadang baby cooperate, the father tak cooperate. Macam mana tu? So sabar, berpeluh. Bapak dia berpeluh. Dia suruh orang tap-tapkan apa dia semua. Fotografi Pasal dia tu nak kena stop. Habis another case is the baby tak cooperative dengan kita. Dia start menangis, dia start meronta. Ada pula tak nak bedungkan. Dia bertangan nak pegang telinga. Takkan kita nak shift tangan dia. Kan? So there's a lot of timing lah yang I pernah encounter. Faham. What was the most memorable ones for you? Yang baik ke yang tak baik? Kita start dengan yang baik dulu. Yang baik dulu. The baik one was the family members dia ikut sama-sama, selawat sama-sama. So I'm not the only one. Pasal kalau I'm the only one yang selawat, first Ya seorang? yelah, semua diam je. Kenapa korang tak sama-sama? Diorang macam tengok, okay, is either I'm handsome, or second, my suara merdu sangat, terpegun. atau ketiga terpegun, lagi apa? Tak tahulah. Ataupun yang keempat diorang tak tahu. Faham. Apa dia tengah baca ni? So no, we have certain people diorang tak tahu apa tu selawat. So when I start with macam selawat, diorang Okay. Itu dia. Dengar dia ni. Okay tak dia ni So sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bapak tu pun gitu. Sallallahu alaihi. Penat kita seorang. Mana kita nak jaga make sure telinga dia kita tak cukup. Mana kita nak jaga make sure dia bulu kening kita tak shave sekali kan.
Mana dengan kita berpeluh, mana dengan bapak tu berpeluh, mana dengan bapak tu tangan krem. So I need to face a lot of situation. Situasi yang berbagai-bagai yang kita kena atasi. Mana kita tengah baca, habis takkan kita sallallahu alaihi tak gitu, nak kena semangat sikit lah kan. It's a happy occasion. Correct. So kalau semangat pula dengan belakang tak tu. Lagi satu insiden pula yang dekat belakang tu macam choir. Extra. Dorang lagi lambat pada apa yang kita baca. Macam kita sallallahu alaihi. Dia dah in his own world, pakcik tu. Dia dah in his own. So I pun macam sallallahu. Tak habis pula dia baca. Tune dah lari. Habis tune dah lari. When the tune dah lari, I appreciate apa yang dia tengah buat. Tapi kadang-kadang tu, you know, jangan override. Macam the workflow lah. I have this one friend lah yang selalu ikut. Sekarang dia cakap, Ki, kau suara tak sedap, jangan lah, please lah. Cakap, kau tak baik. Dosa tau, dosa. Tapi kadang-kadang macam betul lah. Kadang macam tak, ikut je lah apa yang kita baca kan. Sometimes I will just keep quiet lah. Kalau dia dah gitu kan, okay, baca je lah. Nanti dia ini semua lah. So Allah dia dah start. Dia dah naik share. Diorang bagi naik share kan. Dia dah naik share kan. Dia dah menjadi. Dia dah menjadi. Dia dah sampai martabat dia kan. So full on lah choir dia. Oh wow. Banyak cabaran lah. Banyak. I can totally imagine it. That's why it's so funny. Yeah. I teringat satu video ni. This think this dia tengah kat dalam masjid. I think in different country. Okay. Dia tengah baca dia selalu kat orang pakcik ada Allah. Okay. Dia tengah baca dia. Tak, itu dia tengah yang I think I saw the video. Dia tengah taranum gitu kan. Yang kat belakang tu dia tengah dengar sedap tu kan. Allah. Yang baca boleh terkejut. Dia habis ayat tu, dia dah ketawa-ketawa, dah terkikik-kikik. Dia tak tahu jiharka ke nak masuk apa. Allahu Akbar. Dia masuk nahwan lepas tu. Perlu aku. Biasa. Ini belum tahnik lagi. Belum tahnik, dia perlu lain. Allah. Astagfirullah. But I think sebelum kita lanjutkan, maybe the bad experience. Okay, in a way kita PSA untuk yang nak melalui tahnik lah kan. What are the things that you want to advise them? Okay. First and foremost, kalau kita nak buat tahnik ni, kita sebagai anak-anak tolong inform kita punya parent. Jangan kecilkan hati mereka. Okay. Kalau parent kita ada spesifik ustaz yang nak panggil, imam yang nak panggil, silakan. Kita dapat anak, kita jadi ibu dan ayah. Tapi kita masih ada yang ibu ayah kita tu yang kita kena hormat dorang punya cadangan. Yes, betul. Dorang buat decision untuk kita. Pasal diorang rasa kita ni masih belum matang lagi, baru. Mungkin diorang nak bantu, tapi cara ibu bapa mereka tu kadang-kadang tak sesuai. I really understand. Cuma bila tembak nak pilih ni, biar diorang pilih lah. Ataupun you cakap tak apalah, kita dah ambil ni tahnik services, inform them before diorang datang. So kalau you bilang macam few weeks before, macam you dah sign dengan tahnik services, example lah, you dah sign dengan tahnik services for the tahnik and tarawih, you terus inform your family members, inform especially your parent. Okay, I dah panggil gini-gini, nanti ada tarawih, ada apa semua. Okay, so what I ever encounter when I come over, macam kadang manusia ni dia dah suka seseorang ni, apa orang lain buat pada dia tak kena. Ada salah. Ada je tak kena. So diorang akan start to beza-bezakan. Kalau ustaz ni lain, I am there, you know, shaving, you know. Kalau ustaz ni buat lain, dia buat macam gini, dia lagi lembut. Cakap, kalau tangan aku dah kasar, nak macam mana kan? Selalu sempat orang apa. Lain lah boh. Janganlah kan. So this is my advice. Bukan advice lah, this is sharing lah.
apa pun kita utamakan ibu ayah kita. Kita just bilang je lah. Bilang walaupun kita tak mungkin tak serasi dengan dia punya pilihan. Dengan dia punya pilihan, we just we just inform that we are doing on this day, ada ustaz datang dan sebagainya. So kadang-kadang kita datang dorang punya datuk nenek kepada baby tu dorang macam very protective. Dia so protective, especially kalau cucu pertama. Cucu pertama kalau maaf cakap, this is not being racist lah. Kalau macam Indian family, dorang ada upacara dorang, mandi susu, kunyit dan sebagainya. Jadi kalau first born tu dia dah macam special lah, meriah. Meriah. Rambut tu nak kena cuci dengan susu. Macam kadang kita tengok susu kita haus. Kadang-kadang kita jurutahnik ni datang, dia belum kasih air, tapi dia dah suruh mandikan kepala tu dengan susu. Jadi kadang kita haus. Kita haus. Kasihlah jurutahnik jurutahnik minum dululah kan. Datang jauh-jauh. Lepas tu kadang-kadang kalau cuaca panas, jangan kasih air panas. Melecur bibir dan lidah. Kalau macam cuaca kan betul, merah dan juga bengkak lidah. Jadi kalau macam tengoklah cuaca kan, tengok cuaca luar panas, kasih air sejuk. Tapi the best is usually tanyalah kan. Tanya Ustaz apa? Usually kita akan cakap sejuk lah. Kan pasal cuaca kat luar panas. Singapore ni panas. Betul. Nanti jangan pula macam tengah hujan-hujan dia kasih air sejuk. Menggigit. Cuma kita for me lah, I tak minta macam nak apa-apa semua. I pernah dengar lah satu orang tu, dia sebelum sampai dia dah call, siapkan air saya tengah haus ni, saya tengah. So it's different lah. So for me no, for me tak. Cuma kadang-kadang kita sedih, kita tengok anak-anak muda ni kurang, maaf cakap kurang adab. So kurang adab menyambut tamu. Ada walaupun it's services, tetapi tamu to the house. Correct. Ini this is basic lah. Itu menunjukkan yang kita tak pernah invite anyone, ataupun kita not willing to invite anyone. So from there we know lah. From there we know. Ada pula masa kita masuk je, dia punya family dah tunggu kat depan pintu, jemput, welcome us. Jadi bila kita nak sampaikan what is the meaning of tahnik, kita pun sampaikan dengan Masya Allah, dengan very the on lah, very the on. Pada time satu macam gini, kita pun nak sampaikan tahnik sunnah lah cik. Cik. Sunnah cik dulu Rasulullah buat. Oh gitu gitu cik. Taklah, tapi cuma kita sampaikan apa yang relevan, apa yang orang perlu faham. So there is some sharings. Wow. Yes, correct. Banyak dia punya sharing. To take note, you know, which is relevant for us. I think because kita jarang dengar. Selalu kita nampak lah kat social media apa tu tahnik, but these are the things that jurutahnik kadang-kadang have to go through yang kita tak nampak. Correct. So it's like a reminder untuk kita yang mak dengan bapak muda-muda yang baru ada anak baru, cahaya mata yang dikurniakan lah kan. So this is a sunnah to do tahnik. Tapi at the same time pun kita pun kena ingatlah yang kita menjemput seorang tamu untuk menjalankan tugas. Betul. So kita tu as much as possible tu they are experts in the dia ada experts in the field, for example kan, dia ada experts in the field. So kadang-kadang diorang perlukan something, kita as much as possible kita ikut. Kita tak mau nak tak pernah buat macam ni kasih mohok tak boleh Jangan. Tapi ada tak cerita yang kurang baik lah? Kurang baik ada. Ini agak menyeramkan. Pasal selepas pada tu I have a lesson learned for myself. Okay. Sebelum tu I nak tanya, nak cakap even during tahnik pun ada benda yang menyeramkan lah. Ada. Silakan. Okay. Pada satu hari dah datang mood kan. Okay, jadi ada satu kali ni dia dekat east area, rumah yang kita kena pergi. So I still remember because we are not married yet. So I share this cerita dengan dia dekat dalam WhatsApp. So when I masuk rumah, kirakan dalam family tu dia ada baby, mak kepada baby tu punya mak punya parent, lepas tu parent tu punya mak, which is the moyang lah. So moyang tu dia tengah rehat dekat urut punya chair tu. Dia massage chair. So bila I masuk, okay, then semua settle down semua kan. So bila I duduk, the nenek tu, the moyang tu cakap, asal tak suruh isterinya masuk?
So first of all foremost, aku dah kahwin ke? So belum kahwin lagi, belum menikah lagi. So I macam cakap okay. So yang lain tu dah start tu macam tak apa, tutup pintu tak apa, kita dah start tau ni, bawa air bawa apa tuan. Nak change the topic So when everything settle, nenek tu cakap lagi, tak baik tau suruh apa isterinya duduk dekat luar. Kesian dia dekat luar. So I tengok the baby tu pergi bapak, pasal dia tengah kiri baby. Saya tengok dia macam macam dia ni. Cakap tak apa Ustaz, jalan terus, continue je. Cakap okay. So I pun start lah. I pun start baca apa tu, kita buat opening. Lepas tu tahnik apa, kita apa kurma madu, suapkan baby. Dia start dia tu lah. Tengah nak shift tu, suruhlah isterinya masuk. Tak baik tau. Sudahlah Mayang. Sudahlah tu. So dia punya yang tengah pegang baby tu dah macam, I think dia dah macam irritated lah Cakap tak apa, biar dia duduk kat luar. Biar duduk kat luar. Rumah sempit lah. Rumah sempit. Mana sempit? Aduh. Banyak tempat ni, apa yang sempit? Dia dah start mengamuk dengan tu cucu. Tu cucu pula dia lah. So dia pun dah macam just give up tak apa Ustaz, just start je. Okay. So I pun start lah. I start ni semua. So apparently by the time kita dah start, suddenly macam I lupa pasal benda ni tau. Lupa pasal ada isteri yang dekat luar. Lupa yang ada isteri kat luar. So I tengah shave pun dah habis semua, dah baca doa, dah apa semua. Kirakan the baby tu penny ni cakap Ustaz ni ada apa, bungkus apa semua lah. Okay. So betul nak keluar tu, dia cakap moyang tu cakap nanti makanan tu share dengan isteri. Masih God damn it man. Oh man, Nak keluar ni. Aku nak keluar. Aku nak balik seorang. So I pun keluar. So when I keluar, I terus macam, terus I contact her, I call her, apa semua, pergi dekat tempat motor, letak, jalan. So that thing really ikut. Dia ikut. Then apparently that point of time my office dekat PKMS building. Okay. So kita tahulah keadaan PKMS macam mana. It's an old building. It's an old building, very old. Okay. Jadi by time dekat that point of time I stay dekat office 2 jam dah nak dekat dengan korban. So I stay up sampai pukul 11 malam 12. So kita punya office glass door. Okay. So and our office the only unit yang ada 2 glass door. Okay. Because when I take that unit, I buat satu pintu. Lepas berapa bulan, I decide that I want to change the door. But pintu dah ada, so I kena pecahkan satu tempat, bikin satu pintu. So ada 2 access lah. So apparently saya tengah duduk tu, dekat depan tu dia ketuk. Knock gitu. Ada orang ketuk. So I thought my friend datang. So cakap dia ni nak datang malam-malam, because he told me that I'm coming over nak tolong. So cakap okay lah, dia datang, dia ada pass pun, masuk je lah. Kan buat apa nak ketuk. So I tengok tak ada. Okay, tak apa. Allah. Dan lepas tu I dengar bunyi apa, yang orang pakai pass kan, dia punya lock dia buka. Buka, memang my friend masuk. Okay, my friend masuk. Terkejut lah macam terkejut juga. Okay, habis dia masuk, dia duduk, dia buat kerja, kita berbual. Okay, dia cakap dekat tingkat 2 ada banyak budak-budak Dekat budak-budak Pukul 11 malam. Dekat budak-budak mana sih? Main lari. Budak-budak mana ni? Tak main lari lah. Pukul 11 malam. Dan dia macam 11 malam. Dia pun satu. Tutup mulut. Macam apa cerita ni? Tak tahu lah. Kita pun pack, kita lupakan apa yang kita kena buat. Besok je lah buat kerja. Angkat barang, keluar. So my friend keluar dulu. Dia dah pakai kasut, dia jalan, I pun keluar. I keluar, I rasa benda nak come to my face tau. Sekali I macam I bang the tak, bukan glass door. Sebelah glass door tu is the partition wall. Okay. I bang the thing terus roboh. Which is my signage lah. Nariza Management Services. I bang the thing terus roboh. Saya cakap tak apa, ni besok boleh buat kerja lah. Kita jalan. So jalan lah. So jalan. Then from there I know that when we do all this, at least kena ada basic of ruqyah. Kita kena tahu at least a little bit lah. And me myself, kita mutawif pun kita kena ada sikit. Bukan untuk buat itu sebagai satu macam service, tapi untuk our own self and our family members. Dan kalau kita bikin bawa orang pergi umrah pun kadang-kadang kena rasuk, kadang kapal terbang. Dekat Mekah pun kena rasuk, kadang hotel berbilik.
So we need to equip yourself. At least sikit pun adalah baca-baca sikit. Tapi jangan sampai baca-baca sampai hantu tu tampar balik kita lah. Dan kau baca salah. Dia betulkan. Ada. Meremang bulu-bulu aku. So that's the cerita yang sampai sekarang I will never forget the moyang tu punya muka. Tak tahu moyang tu masih ada lagi ke tak. That was like few years back lah kan. Yeah, that was few years back. 2000. Belum kahwin lagi. Yeah. During COVID lah. Before COVID tu 19. But kalau aku during COVID tak boleh. Yeah, correct. Kan? But during COVID kita punya business laris, Masya Allah. Pasal kita satu orang je boleh datang. Betul. Kita satu orang datang Malaysia. And from there everyone practice that. Dah tak ada panggil mahaban lagi. Ada yang panggil mahaban bikin bawah blog, cuma dah tak ramai. Because of the COVID regulations. Correct. Yeah. Okay. Wah, so we've heard. Cerita yang kelakar, cerita yang best, cerita yang seram. Yes. Masya Allah. It's really a whole spectrum of experiences as a tahnik ni. Yes. So now we dah berbual pasal tahnik kan. Actually tahnik is not tahnik. Ya Allah. Apa? Tersedak. Tahnik is not the only service that they have. They also have Fidya. Yes, correct. Kita nak berbual pasal Fidya pula lah. Kan? Okay. Like we bulan mentioned, Ramadan ni kan. Correct. Like we mentioned, they have a bazaar kan. So Fidya ni actually it's better to meet face to face, betul tak? Betul. For me, if things involve big money, we need to sit down. We need to make you understand. Okay. So we are kita ni orang kita nak orang tu tahu apa yang dia bayar. Bukan just okay lah bayar that's it lah. Tapi when you go back home, you got a lot of question in your mind. So we want everything to clear. Then we don't want to clear through WhatsApp or calls. Because the intonation will be different. And sometimes you baca, you faham lain. Ya, betul. I would rather that you come over, kita berbual, kita understand you, you understand us. Then when you do the transaction, you will be more ikhlas. Okay. Before that, boleh terangkan apa exactly is Fidya for those yang tak tahu apa Fidya is something that kalau kita terlepas puasa tanpa bayar balik dengan puasa. Okay, which means kalau year 1 sampai year 2, sebelum year 2 punya Ramadan, kita bayar balik dengan puasa fizikal, bermaksud kita tak payah bayar Fidya. Okay. Tapi sekarang year 1 ni kita tak puasa 7 hari. Dah masuk Ramadan year 2. Example Ramadan year 2 kita puasa full. Tapi kita miss 7 days at year 1. Betul. Dalam in between of year 1 to year 2 ni kita tak cover balik. Kita tak qada balik. Masuk year 2 kita kena qada dan bayar fidyah untuk 1 tahun. Example masuk dekat year 3 kita tak bayar yang ni. Kita tak bayar. Dia times 2. So 14 days bayar balik. That means you kena bayar tahun ni dengan tahun ni. So tahun ni is example $42. Tahun ni is 42.84. So you need to plus 42 and 84. Wow. Untuk make sure that tahun keempat ni you qada dan juga you bayar fidyah. So example you bayar fidyah tapi you belum qada, you qada slowly. Itu okay. Tapi selagi you tak bayar, the thing will accumulate. Tu yang ada orang dia senang je, dia cakap kirakanlah bapak saya daripada dia, okay, example yang bapak yang dah meninggal ke, kita punya parent yang dah meninggal meninggal umur 70, dia nak kira daripada balik Allah 15 tahun. So it's about berapa? It's about 50 years, 55 years begitu. But then kita kira 55 years, it's about 30,000. So multiply. Then you plus everything. So when we do that, diorang cakap sampai 30,000 CPF baru 5,000 keluar. Bukan penuh pun. So susah. So sebab tu first is apa tau, kita masih hidup, kita laksanakan. Kita masih hidup ni, jangan tunggu meninggal lah. Jangan tunggu dah meninggal kita susahkan kita punya waris. Kita tengah hidup ni kita kira balik. Kita kira balik. Kenapa kita boleh kira balik? Kerana kita masih ada peluang untuk qada kita punya puasa. Yes. Pasal kalau kita dah meninggal, yes, memang ada orang bayarkan. Sekiranya duit tu tak digunakan untuk bayar fidyah, gunakan dengan perkara lain. You berjoget tau dalam kubur. Pasal tak bayar puasa.
So for me myself, I myself pun kita cuba qada, dan kita zaman-zaman secondary school biasalah kan. So better do it now. Selagi kita pay age belum catch up, kita better do lah. The multiply effect belum masuk lagi. Betul. Dia pay multiply effect will go up when you are old, and also when you dah pass on. And dia dah pass on, dia pay family members akan macam duduk gini, akan bergaduh. Siapa nak bayar, siapa nak keluarkan duit. Betul Kan? And kalau you tak ada hasil, atau maaf cakap, bukan tak ada hasil, macam tak ada, dia panggil apa tu, tak ada harta. Kalau tak ada harta, then family members rasa bersalah. Mak, aku punya mak dah tak ada harta, lepas tu nak bayarkan dia punya ni, kita pula tak ada duit. You buat ahli waris rasa bersalah. So for me, I always suggest buat masa sekarang ni. Dan sekarang ni we open up to people to do, bukan installment cuma we open up to them to pay monthly. Berapa yang dorang ada kemampuan dia. Because I feel that, apa tahu, if you don't start, you will never start. Betul. At least you start now lah. You start lah sekarang, 1 month bayar $20-30. You buy fidyah, you hand over dekat kita go around. We go Uganda, we go Indonesia to give up fidyah. Dekat Singapore, siapa yang minta beras kita kasih. Because all this come from kita punya client. Kita bukan, of course kita tak ada gudang lah, gudang beras. Cuma we have to purchase, and all this makan masa. Macam we usually have a certain date. Every 3 months ada satu hari tu yang kita akan go to Indonesia. Sometimes kita akan hand over the money to Uganda, then they will do the distribution. Macam ni, especially dekat Ramadan. So a lot of Ramadan pack, Ramadan hamper that we will distribute out, yang ada beras, yang ada apa semua. So all that come from this money. Ada yang mungkin jual rumah, ada duit baru diorang buat. So might as well bismillah buat. Jangan tunggu sampai dah tua. Ada pula sekarang pay mindset maaf cakap, orang-orang Melayu kita jual rumah, better kasih anak-anak dulu. Kasih anak-anak dulu. Tapi diorang lupa, diorang dah jual rumah, duit yang ada tu settlekan apa yang diorang hutang dulu. Memang anak-anak patut dapat lah. Cuma before anak-anak bergaduh, biar dia macam apa tahu. In a sense, kalau cakap kasih anak-anak duit untuk senangkan diorang. Betul. Tapi kalau let's say dia meninggal, dia tak senang. Duit tu semua kena keluarkan balik. Correct. And then the day susah semua. Correct. So this is what we always suggest lah. Wow, Masya Allah. Okay, so kalau kita datang bazar, kita datang kat booth you kan. Okay, so kita jalan macam gitu ke apa? Macam ni. Kaabah, mini Kaabah. Our only booth yang ada, pasal kita jual package umrah so. So kita ada Kaabah, mini Kaabah. Bukan Kaabah daripada Mekah kita bawa. Kaabah yang replika lah kita buat kat situ, kita letak. So that is our landmark lah. Yes, landmark. Kalau tak nampak Kaabah, something wrong with you. Dia tutup matanya. Betul. Jadi yang masalah awak bukan kedai saya. Kan ada orang cakap, saya tak nampak lah kedai awak, kedai tabur pasir ke apa kan. Jadi yang kedai tabur awak bukan saya. Saya dah tak Kaabah. Jangan. Okay, so kita dah pergi your booth kan. Lepas tu sit down. What would the process be? Untuk fidyah. First and foremost, dia akan tanya berapa nak kena bayar fidyah. Standard question. So kita akan reply berapa tahun, bila, what is the issue. First is either orang yang dah meninggal, you nak kirakan. Second, orang yang wanita haid, masa secondary school ke masa muda-muda, diorang tak tahu pasal ni, kita kena kirakan. Ataupun time nifas, dah dilahirkan anak waktu Ramadan. So we need to know, dia melahirkan anak tu, dia memang of course lah darah keluar, dia tak boleh puasa. Tapi lepas tu dia ada puasa, dia ada cover balik tak? Ada orang dia nifas berpanjangan kan, so we need to know. So all that they need to be very frank. Diorang tak boleh simpan-simpan. Ya, betul. Dan I was thinking also macam malu sih nak bilang benda correct. ni. Correct. Tapi kalau malu sesat jalan. Betul tak? Malu sesat jalan. So sometimes kalau you malu, you will not be satisfied. And sometimes this thing need to come from a man. Macam Imam Syafi'i dia ahli fikir. Wanita datang kat dia tanya pasal haid. Wanita datang kat dia tau. So we take from there lah. Because I pun ada juga jemaah yang haid pergi umrah, diorang macam malu nak berbual dengan kita. They need to know one thing, this is hukum.
Ni bukan ada orang ingat macam kita explain about haid ni semua macam lucah punya explanation. Ini agama. Betul. That's why hukum and benda-benda berbual pasal lucah tu lain. Hukum is something that kalau datang haid berapa hari after a certain days dah jadi istihadah. So we need to know time istihadah tu boleh puasa ke tidak. So all that will be answered lah. So you need to be frank. Ustaz, saya rasa make it 7 days lah minimum. Pasal minimum 7 days. So make it by 7 days. So kita akan kirakan. Kita ada Excel, kita ada laptop kat sana, we will kirakan. Then you know the full amount. Then from there, Ustaz, I cannot pay lump sum. So macam mana? So we will always advise you nak bayar berapa bulan. So maybe you can maybe you monthly you boleh bayar 500, 1,000 apa ni semua according to your tu lah. For me is better you start rather than you don't start at all. Because kalau you nak tunggu you ada duit untuk buat fidyah, the thing, we don't know when. We don't know. Kita tak tahu besok kalau kita masih hidup lagi ke tidak. Betul tak? So if let's say besok kita nak, sekarang ni kita cakap saya tak ada duit lah. So besok kita meninggal. Kita meninggal dalam keadaan tak ada harta. Boleh tak bayar balik? Tak boleh. So if let's say you dah start, dah ada niat, Allah tu maha memahami kan. Jadi kalau kita ada niat, that means there's effort. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala terimalah. InsyaAllah. Mana tahu bila dia dah berniat tu tiba-tiba ni kita dapat gaji increment. Betul. Tambah lagi. So kita ada case yang those yang bayar mungkin 1 month $50, tapi macam dia dapat bonus sekali dong ban kan. So we will recalculatekan orang balik. So when the thing will end. So kalau I nak tanya, kalau kita meninggal kan, lepas tu kita in our lifetime tu kita tak pernah bayar fidyah, and kita tak kadar kita ada lagi hutang puasa and everything. What will happen to us? Okay, first and foremost the hutang puasa fizikal tak boleh diqadakkan. That means orang tu dah meninggal, kita tak boleh puasa atas nama ni, tak boleh. Badal haji boleh. Jadi orang dah meninggal, kita boleh badalkan dia. That's why dipanggil badal haji. Solat pun kita tak boleh solatkan dia. Kan zuhur kita semayangkan dia. Dia pelas lah. Kan dia pelas lah, dipanggil solat jenazah. So untuk fidyah pula, kalau dah meninggal kita cuma bayar secara amount that berapa lama yang dia dah ditangguhkan. So perkara yang apa akan terjadi kepada kita, saya belum pernah masuk kubur lagi. Betul. Itu jawapan pertama. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk berpuasa. Untuk puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi itu masuk dalam kewajipan sebagai seorang Islam. So kalau kita tak melakukan dia, salah satu daripada tiang agama tu dah terkeluar, maknanya kita dah terkeluar daripada Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Pengampun dan sebagainya. Jadi sebab tu dia ada dia punya cara-cara dia bayar fidyah dan sebagainya untuk menyenangkan kita dekat alam seterusnya. Baik, kalau dulu tak puasa straight down. Betul. Orang takut-takutkan kan. Betul. Tak puasa nanti masuk neraka. Betul lah. Is one of the tiang. Correct. So itulah lagi-lagi ni nak menjelang bulan Ramadan keesokannya kan. So these are all information yang I rasa is perlu untuk kita remind ourselves lah. Kadang talking about tahnik, talking about the tarawih, talking about fidyah, because lagi-lagi pun I think there are certain people yang mungkin tak tahu yang kalau kita dalam haid ataupun nifas tak perlu bayar balik. Correct. Actually perlu. Kita ada yang anak dah sampai meningkat dewasa 21 tahun. Time dia melahirkan tu time bulan Ramadan. So we calculate for 21 years, which is 8,000 plus. So bila time datang kat kita, dia macam cakap, okay, what I do is this is the amount. Certain amount we pass to you, certain dia nak buat sendiri. Pun okay, pun no problem. Kita tak ada macam fix, aku dah kirakan kau. No, this is not business, because this is a service that we want to help. Because at the end of the day, this one will not bring profit to us. There's no profit. Because 100% need to buy beras. Nak kena kasih orang. Kalau kita ambil profit tu dah salah. Kan? Kita sendiri need to have our own fund to bring to go to overseas and distribute for you.
we don't take from dekat dalam tu. So apa yang you kasih tu is solely for this lah. Kasih orang beras, kasih orang makan dan sebagainya. Right. So you see Zaki and even Saida is doing this for semua kita punya brothers and sisters in Islam lah, and our insiders as well. Kalau let's say and like what he said, korang takkan profit from this. Betul. This is literally dia untuk menolong umat Islam kita. Sebab tu ada orang tanya, betul ke dia tak ambil profit? People will ask. That's why I say I have other business. I got travel agency, I got tahnik. So this is my business that I do for my living. So is Fidya is not my living. I cannot make a living from there. Memang the amount kadang-kadang besar. Tapi amount besar tu sekejap habis. Pasal semua nak kena distribute out. This is kita takut tau. Dia macam amanah lah. Itu kalau macam curi duit masjid gitu. Takut tau. Takut. So we have a separate account for that. Just to make sure the money go cepat. Kita pergi Batam. That time kita pergi Batam ni, kita planning this Ramadan, akhir Ramadan, untuk pergi Batam untuk go to 10 rumah panti asuhan yang teruk. Just to help. And Indonesia sekarang ni beras tengah mahal. So they really appreciate beras. So which means kalau ada Fidya, we will salurkan kat sana. And last month last month kita pergi Garut, Bandung. Sana lagi rabak. Sana naik bukit untuk kasih beras. Naik bukit tau. And Saida stop halfway pasal kaki dia patah. So dia tak boleh. Kaki patah. Dia patah few months ago. So dia punya recovering, dia punya recovering. So she cannot go up lah. She cannot climb up. So kita climb up untuk kasih beras. So that's why I say all that doesn't come in that costing of Fidya. Fidya is just to help lah. So kira semua, and they will be at the booth kat Geylang Wisma Atria. Betul lah, Wisma Atria kan? Geylang sebelah dia yang tanah lapang tu. Okay. So you can go to their booth number dia 454 and 456. Correct. So you can bayar your Fidya over there lah. They will be there to help you. Correct. Face to face, really explain to you everything. And kita pun nak kena terus terang lah kan, how many, so they can calculate for you properly. Because ada yang macam tanya through WhatsApp suami saya nak gini nak bikin video apa semua, dah kirakan dia, I pernah dapat satu 30,000. Awak ni apa nak makan duit Makan duit. Cik, kalau saya makan duit dah lama saya tukar bang dulu, cik. Betul tak? Kan? So, I'm still staying a normal noble place. Aku bukan bawa Ferrari ke apa kan. So the thing is, what they need to understand, duit Fidya ni bukan pergi kepada kita yang betul. Kita cuma perantaraan. So we will divide out. Kita akan keluar. Masya Allah. Thank you so much. I think this is an amazing sharing. Alhamdulillah. I learned a lot. Kita ni walaupun kita dah berumur 30 lebih ni kan. So kadang-kadang ni every day is a new day for learning. So kita ni jangan jangan kita tutup minda kita. Jangan kita fikir kita ni tahu semua. Kadang-kadang ada yang kita tak tahu juga. Betul. Kan? So this is the perfect opportunity for us to always learn. And yang dah budak-budak tu semua yang bila dalam zaman budak-budak kita tak puasa, zaman remaja kita pergi waktu kuliah mana yang pernah buat lah. So inilah kita jumpa Zaki dengan Saida di Geylang Wisma Atria. So you all will see her first because I berangkat awal Ramadan Umrah, then I will be back 17 onwards lah. But you still can see her for Fidya and tahnik and so on lah. Yes, kita pun nak berterima kasih lah to you all. Sama-sama. For coming and sharing all this. So much sharing. It's amazing. Alhamdulillah. So of course you can always find them on their Instagram at tahnikservices.sg dan juga di nariza.m.svc. Okay, so you can see all their posters. Banyak posters tu orang. Banyak. Marketing kan? Correct. So they really promote all of the services there. Go and take a look at their Instagram. Kalau tak pun can always contact Tahnik Services at 9004-4229 9004-229 ataupun Nariza 8332-3238 8332-3238. So we hope this episode has been beneficial for you. Alhamdulillah, insyaAllah.
we hope that kalau ada apa-apa soalan, don't be afraid to contact them. Correct. Okay. Kalau malu, contact kita paskan message. Boleh juga. Boleh juga. Ya. Okay. So alhamdulillah, once again thank you so much Zaki and Zaidah for You're being most here. welcome. Thank Thank you for accommodating to our stories. Masya Allah. We love it. It's a good show. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So with that, jangan lupa follow mereka di Instagram. Okay. Yes, follow us. Yes, follow mereka. We will definitely put the link in our bio lah, in our page. So jangan lupa ya. Right. With that, selamat berpuasa. Let's wrap it up. Jom sahur. Right, we have come to the end of a very enriching and amazing episode, inshallah. So, if you like what you hear, please follow all of our socials on Instagram, TikTok, YouTube and Spotify. Don't forget to rate on our Spotify. It would help us a lot. And if you share it with all of your friends during this month of Ramadan, insyaAllah kita semua dapatlah ibadah sikit-sikit ya. InsyaAllah. Amin. Till next time. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.